Tiju Academy. A very warm good evening. So right now it's 5:53 in the evening. And yes, our scheduled timing was at 5:30, but because of some sort of technical glitches, we couldn't make it up at that moment. But still, we sorted out the issue so that we can come to you people with an exclusive live session from Tiju's Academy. Yes, very good evening, Liji Shibu. Good evening, everyone. All right. Yes, very good evening, everyone, and welcome to the session. All right. Yes, good evening. All right. Yes, good evening, Akshya, Prasida, Rajiv, Anu, Anish. Yes, Akshya, good evening. Yes, you are a very frequent, you know, viewer of our live session. Yes, there are many people those are frequently watching our live session, and I'm very glad to inform you and share this happy news with you people, because every day, there are many people those are constantly watching all the live sessions from our academy, and they are preparing themselves for the OET. All right. And some so very congratulations to Dennis Thomas, that was his name, and he sent me a message in our YouTube platform itself as a comment of one of our videos, that he was constantly watching our videos and he cleared his examination very recently. So congratulations, Dennis, for your victory for clearing OET examination. So in the same way, we know that there are many people out there, those who are watching our live session and preparing themselves for their upcoming OET examination. There are many people, those who have already cleared the exam by watching our session, and there are many people, those who are watching at this moment, for the live session, with the live session, and they are preparing. So all congratulations to all the winners, and for those who are preparing, all the very best. So keep on working. So my humble suggestion to you people, those who are watching it right now, is please do share it with other peoples also, so that they can also learn from this platform. They can also get a chance to prepare themselves. All right. And there are many people, there are other students as well, those who are watching the live, and after watching our live constantly, they are coming and joining in our academy for the offline sessions as well. So I welcome you people to our academy as well. All right. Okay, so let's begin our today's session. And since we, had some technical glitches in the beginning, we couldn't make up, we lost some minutes. So, namukku korchu samayam nashta undai. So, adukonda, without wasting much time, let's get into our today's role play card. And there are many sessions, നമ്മൾ എന്താണ് ടൈമിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, because of the technical issues, നമ്മൾ directly എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു, we are going into the role play card. And for this particular role play card, I have chosen a topic that is home visit. ഹോം വിസിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹോം വിസിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് why I chose this particular topic. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സജഷൻ ഫ്രം അവർ സ്റ്റുഡൻസ് സൈഡ്. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ വെൻറ്റ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ നിബി ജോബി, സിജി മാത്യു, ലേഹ മേരി, ടിൻറ്റു തോമസ്, ബിൻസി വർഗീസ്, ഷീന, കെസിയ, ബിന്ദു, ബബിൾ, Akshay. Yes, very good evening everyone, and welcome once again. Alright, so as per this particular role play card, as I always mention, an OET speaking role play card consists of 3 information. So the very first one is setting, second one is scenario, and followed by the task which we need to enact it into a form of role play. And according to the, yes, hi Sonia, good evening.
All right. Yes. So as per this role play card, the setting is home visit. So we are supposed to go for a home visit for this particular role play card. And as per the scenario will give us an idea what is going to happen. So as per the scenario, you are visiting a 35-year-old patient who recently had appendectomy done. Done means already he underwent this procedure, and you need to check on the patient progress. So we are visiting the patient in order to check the patient progress. So നമ്മൾ എന്തിനാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? In order to check the patient progress. We are going for a monitoring so that we can understand how the things are going for the patient. And during the visit, you find the patient to be tired and slightly yellowish. So during the visit, we find that the patient, what is the situation of the patient? The patient is tired and slightly yellowish. Patient എങ്ങനെയാണ്? Slightly yellowish ആണ്. All right. And on discussion, so we had a discussion with the patient, and on discussion you find that the patient has other symptoms as well. So our discussion aathu namak endu manasilayi, the patient has other symptoms as well. Patient endondu mattu symptoms undennu namakku manasilayi. And you suspect jaundice. So what is the situation? We suspect that the patient is having jaundice. So നമ്മൾ ഒരു 35-year-old പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. The patient had appendectomy and we are going there to in order to monitor the progress of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്. And during the visit you find the patient to be tired and slightly yellowish. വിസിറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? ടയേർഡുമാണ്, സ്ലൈറ്റ്ലി യെലോയിഷുമാണ്. On discussion you find that the patient has other symptoms as well. ഡിസ്കഷൻ്റെ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? പേഷ്യൻറ്റിന് മറ്റ് സിംറ്റംസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി സസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ജോണ്ടിസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേയുടെ സിറ്റുവേഷൻ. നൗ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. Yes, hi everyone and welcome to the session. All right. All right. Yes, thank you so much everyone for the response. Now let's get into the task. Okay. Yes, thank you. And as per the task, begin with warm greeting. So we are supposed to begin this particular task with warm greeting. നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം അവരെ ബിഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്? വാം ഗ്രീറ്റിങ്ങോട് കൂടി വേണം ബിഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ചെക്ക് വിത്ത് ദി പേഷ്യൻറ്റ് the reasons for thinking that the patient is unwell. So we are supposed to check with the patient the reason for thinking that the patient is unwell. Patientന് തന്നെ തോന്നുകയാണ് that they are not feeling well. Good evening for the confirmation, Liji. Okay. Yes, I'll get into that. So the very first task nu parayunnathu endana? Begin with warm greeting. Then check with the patient the reason for thinking that the patient is unwell. So endana nammal patient ആയിട്ട് check ചെയ്യുക why the patient think that. Patient എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു that they are not feeling well എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുക. Then examine the patient for any other symptoms. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എനി അതർ സിംറ്റംസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ദെൻ ഗോ ഫോർ കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് അതർ സിംറ്റംസ്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? വേറെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചോദിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഫീവർ, വോമിറ്റിംഗ്, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് അബ്ഡോമിൻ, യെല്ലോ ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കിൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദി സിംറ്റംസ് ആർ ദാറ്റ് ഓഫ് ജോണ്ടിസ്. പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞ കുറച്ച് സിംറ്റംസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് മേ ഹാവ് ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഏർലി ടു ഫൈനലൈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കം ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഫോർ എ ചെക്കപ്പ്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ത് പറയുന്നു? നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് വി ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഫോളോ അപ്പ് ചെക്കപ്പ് നടത്തി കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ജോണ്ടിസ് ഇസ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ജോണ്ടിസ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇൻഫോം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് എ ബിലിറൂബിൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ലോങ് വിത്ത് സർട്ടൻ അതർ ടെസ്റ്റ്
prescribed by the doctor. Doctor prescribe ചെയ്ത കുറച്ച് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തും നടത്തും, ബില്ലി റൂബിൻ ടെസ്റ്റും നടത്തും. Calm the patient saying that there is nothing to worry. So calm the patient saying that there is nothing to worry. So പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ത് ചെയ്യുക, കാം ചെയ്യുക, that there is nothing to be worried എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് റീഅഷുറൻസ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഓഫർ ടു അറേഞ്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ റൈറ്റ് അവേ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു ടാസ്ക് നോക്കുക. ഓഫർ ടു അറേഞ്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ റൈറ്റ് അവേ. റൈറ്റ് അവേ വി ആർ ഓഫറിങ് ദ പേഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ഇസ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് റൈറ്റ് അവേ, അപ്പം തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് came up with a concern that I'm not able to transport or commute to the community health center. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, so you don't need to worry, we will arrange the transportation facility so that you can come to the community health center എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പറയാം. Okay, this is all about the role play card. So let's begin with role play card, and I want your constant participation to develop this particular role play. So my first question to you people is, what type of case it is? Is it a non-case or an unknown case? ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കേസാണ്, നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ? Yes, Sonia, Deepa, yes, Liji, good evening. And as usual, our dear Bindu ma'am is there, so welcome Bindu ma'am, and thank you so much for being here. Yes, so what type of case it is? Unknown, okay. So I think you people are having some kind of confusion. Known, unknown, okay. Non-case, yes. So I am getting comments from your side by telling that majority of you people are telling it's a non-case, but I could see that few of you people are coming with the option that is unknown. Okay, so on that note, since you people are having a confusion, I would love to give it a description. I'll explain the situation. See, as per the task, you are visiting a 35-year-old patient. സോ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ആരെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്, ഒരു 35-year-old പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ്, ഹു റീസെൻ്റ്ലി ഹാഡ് അപ്പൻഡക്ടമി കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ഓൺ ദി പേഷ്യൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ദെയർ ടു check the progress of the patient, we might have known that the patient had appendectomy. That's why we are going there to check the progress, right? So if we don't know the situation, how will we go and do the check the progress? How will we go and monitor the progress? We are already aware of the fact that the patient had appendectomy and he or she is 35-year-old. So that's why we are going there at his home or her home to check his progress, which means we already have an idea regarding what happened with the patient already. And do we go and visit a stranger? We are doing home visit to a person, we already have an idea. Otherwise, how will we go and visit a person at home, at his home, or at her home? I hope it is clear for you people. ഇതെങ്ങനെ നോൺ കേസ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലായോ? There are few people, those who mentioned it as unknown case. For those who are not aware, I hope you people got an idea. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പേഷ്യൻറ്റിന് അപ്പൻഡക്ടമി കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് 35-year-old ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ദെയർ ടു ചെക്ക് ദ പ്രോഗ്രസ്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞതെന്ന്. I hope it is clear. So that's why we will take this as a non-case. Okay, then the case ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും, non-case ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, since it's a non-case, what is the basic thing that we have to do during the preparation time? We have to ask the interlocutor, how can I address you during the time of role play? Role playയുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് എങ്ങനെ
അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ. All right. So if it is a home visit and if we know that this is a non-case, the first thing that we have to do before the role play start, during the preparation time, we have to ask the interlocutor, how can I address you during the time of role play? Yes, ask the name. Exactly. Yes, this is what we are supposed to do. And it's at 35. Good morning. Are you better for after surgery? No, Sonia. It's a non-case. Non-case ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ good morning with the name. Exactly. So for the time being, I am taking this patient name as, how can I address you during the role play? Yes, Nibi. Very good. So ഞാൻ എന്ത് പറയാണ്? Alice. Alice. This is considered നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? For the time being, we are taking the name of the patient as Alice. So നമ്മളുടെ very first task, begin with warm greeting. നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങണം? Warm greeting കൊണ്ട് തുടങ്ങണം. But since you people are, this particular suggestion came from the student side. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ്. ഹോം വിസിറ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. സോ വി നോ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു വിസിറ്റ് ആലിസ്. നമ്മൾ ആലിസിനെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. യെസ്, നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ആലിസ്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ആലിസ് ഹൗസ് ഓർ നോട്ട്. ആലിസിൻ്റെ ഹൗസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? വി only know that the patient name is Alice and she is 35 years old and she had appendectomy and we are going there to monitor the progress. But we don't know that whether it is Alice house, right? So the very first task as part of home visit is we need to confirm whether the home visit, yes, we need to confirm we are having the conversation with the right person or not. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ആലിസിൻ്റെ വീടാണോ എന്ന് നമ്മളവിടെ കൺഫേം ചെയ്യണം. Can I speak with? Yes, okay. So, good evening. So, I can give you a demonstration. Good evening. My name is Ishwarya. I am a nurse working here in a nearby health clinic. I'm a nurse working here in a nearby health clinic. And I just wanted to ask you, so is this Alice residence? Is this Alice residence? എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. യെസ്, നിങ്ങളുടെ കോമൻസ് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ് ദിസ് ആലിസ് ഹൗസ്? യെസ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ആലിസ്? ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ആലിസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്താണ് ആലിസിൻ്റെ വീടാണോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാം. സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ. ഐ ആം വൺ അമംഗ് ദ നഴ്സസ്. ഐ ആം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ നിയർ ബൈ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് സെൻറ്റർ. സോ ഇസ് ദിസ് ആലിസ് ഹൗസ് ഓർ ഇസ് ദിസ് ആലിസ് റെസിഡൻസ്? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? യെസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓക്കെ, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ആലിസ്? സോ ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ആലിസ്? ഞാൻ ആലിസിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ആലിസ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ. ഐ ആം എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ നിയർ ബൈ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്. സോ ഇസ് ദിസ് ആലിസ് ഹൗസ്? ഇത് ആലിസിൻ്റെ വീടാണോ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? യെസ്. ദെൻ ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ആലിസ്? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? യെസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ. ഐ ആം എ നഴ്സ് ഫ്രം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. സോ ഈസ് ദിസ് ആലിസ് ഹൗസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് റിപ്ലൈ വരികയാണ്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റിപ്ലൈ, യെസ്, ദിസ് ഇസ് ആലിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആലിസ് സ്പീക്കിംഗ്. ആലിസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് ആലിസ്. സോ മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ ആസ് ഐ മെൻഷൻ ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു ചെക്ക് യുവർ, ഐ എം ഹിയർ ടു മോണിറ്റർ യുവർ പ്രോഗ്രസ് ആഫ്റ്റർ ദി appendectomy. സോ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ? നമ്മൾ പിന്നീട് എന്ത് ചോദിക്കണം? റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് റെസിഡൻസ്. റെസിഡൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. രണ്ടാമത് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ആലിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ആലിസിനോടാണോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാം? ഇസ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം? വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ടൈം ഓർ നോട്ട്. 1, 2, 3. Okay, this is what we call the basic plan when we need to
when we need to manage a home visit. ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കൺഫേം വെദർ വി ആർ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് റെസിഡൻസ്. Then we need to confirm whether we are having the conversation with the right person. Then we have to make sure whether it's the right time to have the conversation. So residence, identity and right time. So ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to start. We have to use if it is a home visit. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Is that clear so far? Yes. So I can give you a demonstration if you want to. So it's like, good evening, my name is Aishwarya. So is this Alice residence? Yes, this is Alice speaking. All right, Alice, thank you for the confirmation. So by the way, my name is Aishwarya, as I mentioned, and I am a community health nurse. I'm a community health nurse, and I'm here to monitor your progress. So is it the right time to have a conversation? And നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. Yes, thank you so much everyone. Yes, thank you for the response. Okay, അപ്പോൾ begin with warm greeting. അവിടെ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. മൂവിങ് ഓൺ, ചെക്ക് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദ റീസൺ ഫോർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് അൺവെൽ ആൻഡ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എനി അതർ സിംറ്റംസ്. So it is a non-case and we know that the patient had appendectomy. So the very first question that should go from our side after the identity confirmation is, how are you doing after surgery? Yes, very good, Jasmine. So that is the first question. നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the very first question from our side is, how are you doing after the surgery? So നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, begin with warm greeting. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? Good evening, my name is Aishwarya. So good evening, so is this Alice residence? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? Yes, this is Alice speaking. All right, Alice, then as I mentioned, my name is Aishwarya and I'm a nurse working in a community health center and I'm here to monitor your progress. So is this the right time to have a conversation? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, yes, please come inside. All right, thank you so much, Alice. So first of all, as I mentioned, I would love to ask you, how are you doing after the surgery? How are you feeling after the surgery? How are you doing after the surgery? That is also fine. How are you feeling after the surgery? That is also fine. And how is your general health after the surgery? അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. So ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞു? I made 3 statements. How are you feeling after the surgery? How are you doing after the surgery? And how is your general health after the surgery? I hope you people got my point. Yes, Ensign, good evening and welcome. All right, Ashwini, Aravind, how are you feeling? Yes, very good. How are you feeling? How are you doing? And how is your general health after the surgery? ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുണ്ടായിരിക്കും? See the second task. Check with the patient how is your health after surgery? Yes, അത് ഓക്കെയാണ് സിജിമോൻ. My name is Nibi. I am from a hospital where you underwent appendectomy surgery a week ago. I am here to check the progress in your condition as per your doctor's advice. That is also fine. Pakshe, how have you been coping since the surgery? That is also good. Very good, Amalu. That is also fine. But ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചോ? Ask the patient to come to the community health center for a checkup. Ask the patient to come to the community health center for a checkup. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് വരൂ ഫോർ ദ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ നേഴ്സാണോ? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മളിലോട്ട് വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് മൈ പോയിൻറ്റ്, നിബി. ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഈ ഒരു 5th ടാസ്ക് അനുസരിച്ച് ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു കം ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണണമല്ലോ. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഡെസിഗ്നേഷൻ? ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ നേഴ്സാന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി? And the second task, check with the patient the reason for thinking that the patient is unwell. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഹീ ഈസ് ഫീലിംഗ് നോട്ട് ഗുഡ്. സോ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കണം വൈ ദേ ആർ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ്, സി ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ്, ഐ എം ഫീലിംഗ് ടയേർഡ്, ഐ എം ഹാവിങ് ഇഷ്യൂസ്, ഐ എം ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്, ഐ എം റിയലി വറീഡ്.
അപ്പോൾ അവർ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ പറയുന്നു. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ബട്ട് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വൈ യു തിങ്ക് സോ? സോ വൈ യു തിങ്കിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ? യെസ്, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. കേട്ടതിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വൈ യു തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? What's the basic thing? Or could you please tell me in detail what is exactly bothering you? But don't worry, I can help you. Yes, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം, എന്നിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? സോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നു, സി ഐ എം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫീലിംഗ് ഗുഡ് നഴ്സ്, ഐ എം റിയലി വറീഡ്, ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി. അപ്പോൾ എന്ത് പറയുക? സിമ്പത്തൈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ്, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, but could you please tell me in details what is bothering you? Because you don't need to worry, we will definitely help you out with the situation. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? യെസ് നഴ്സ്, ഐ ആം ഫീലിംഗ് റിയലി ടയേർഡ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു? മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എനി അതർ സിംറ്റംസ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എനി അതർ സിംറ്റംസ്. സോ വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് can I have an examination of yourself? If you don't mind, can I examine you? എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാം. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? അവരെന്ത് പറയുന്നു? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ദ ഫസ്റ്റ് 3 tasks. Is it clear how the things are working for the first 3 tasks? Good evening. My name is Aishwarya. So am I speaking to, is this Alice residence? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു yes. All right, so am I speaking with Alice? Yes, this is Alice speaking. All right, then Alice, my name is Aishwarya. I'm a nurse from a community health center and I'm here to check your progress after the surgery. So is this the right time to have a conversation? അപ്പോൾ ആലിസ് പറയുന്നു yes, please come inside. All right, Alice, thank you for the invitation. By the way, how are you feeling after the surgery? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, see nurse, I'm not feeling good. അപ്പോൾ എന്ത് പറയും? All right, I'm so sorry to hear that, but you don't need to worry, I will help you with that. But could you please tell me in detail what is exactly bothering you? That is our second task. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? They will telling the concerns. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു കൺസേൺ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ കൺസേൺ, ബട്ട് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ ക്യാൻ ഐ എക്സാമിൻ യു or shall I if you don't mind, before proceeding further, if you don't mind, can I examine you for any other? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സാമിനേഷന് പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ allowing me to do your examination, and in addition to that I would love to know I would love to collect more information about yourself. So shall I? So that is our fourth task. എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നു, മേ ഐ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നു. യെസ്, ക്വിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ, മേ ഐ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? യെസ് പ്ലീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ അലോയിങ് മീ ടു ഡു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുക? ആൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ, I would like to ask you few more questions about your health. So shall I? ക്ലിയർ ആണോ? അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? യെസ് യു ക്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫീവർ, വോമിറ്റിംഗ്, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ലെഗ് ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ, യെല്ലോ ഡിസ്കളറേഷൻ. കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് അതർ സിംറ്റംസ്. So I wanted to ask you, do you have fever, or have you vomited, or do you have any kind of pain or swelling in your leg or abdomen? Have you noticed any of these symptoms? അപ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കാം? Do you have fever, or do you have vomiting, or do you feel any pain or swelling at your leg or abdomen, or is there any discoloration that you have noticed in your skin? നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കാം? Do you have fever or vomiting? Do you feel any pain or swelling in your leg or abdomen? ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം. Do you have fever or vomiting? Okay. Then abdominal pain, swelling of legs and abdomen. So do you feel any pain or swelling in your leg or abdomen? എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. Do you have any pain or any swelling in your leg or abdomen? അപ്പോൾ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ
the second question should be, then could you please rate your pain on a pain scale of 0 to 10, where 0 is the minimum and 10 is the maximum? Collect information regarding വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? ഡു യു ഹാവ് ഫീവർ ഓർ വോമിറ്റിംഗ്? സെക്കൻഡ് കാര്യം എന്ത് പറയുന്നു? ഡു യു ഫീൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പെയിൻ ഓർ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ യുവർ ലെഗ് ഓർ അബ്ഡോമൻ? അപ്പോൾ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് പെയിൻ, ദെൻ അവർ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി, ദെൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് റേറ്റ് യുവർ പെയിൻ ഓൺ എ പെയിൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് 0 to 10? Okay, moving on to next one, that is yellow discoloration of the skin. Then have you noticed any discoloration in your skin? Have you noticed any kind of discoloration, especially of yellow color in your skin? Have you noticed any kind of discoloration of your skin? I hope you got the point. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആൻസർ ഒബ്വിയസ്ലി ആസ് പെർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ടാസ്ക് അവർക്ക് ഫീവർ, വോമിറ്റിംഗ്, ഈ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കളക്ടിങ് ഓൾ ദ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ആർ ദാറ്റ് ഓഫ് ജോണ്ടിസ്. സോ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദി സിംറ്റംസ് ആർ ദാറ്റ് ഓഫ് ജോണ്ടിസ്. ജോണ്ടിസിൻ്റെ സിംറ്റമാണ് എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. So when you are, this is the main point. Okay, so why? But it is too early to finalize the condition. So the main point is, we are not making a definitive diagnosis over here. We are suspecting that the patient is having jaundice. So when we are in a suspected situation or something, we shouldn't tell it on their face. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്ല, അവരുടെ ഫേസിൽ കാര്യം പറയല്ല. അതിന് പകരം, instead of that, we are supposed to reduce the intensity and explain the thing. നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? we are supposed to reduce the intensity and explain to the patient that some of the symptoms are that of jaundice എന്നുള്ള കാര്യം പറയുക. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കളക്ടിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആലിസ് ഫോർ ഷെയറിങ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽ. ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ, as per the information and the examination, we suspect that your symptoms are suggestive of jaundice. Okay, എന്ത് പറയാം? See, as per the information and the examination, we are sorry, unfortunately, we suspect that your symptoms are suggestive of jaundice. പിടികിട്ടിയോ? ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആണോ? Shall I proceed? Yes, in order to, yes, Jasmine, very good. Sigimon, as per examination, can I ask some questions? Yes, very good, guys. Yes. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? യെസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ, as per the examination and the information, your symptoms are suggestive of jaundice. But it is too early to finalize the condition. Okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം? ജോണ്ടിസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ആസ് പെർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ എക്സാമിനേഷൻ, ഒന്നെങ്കിൽ പറയാം വി സസ്പെക്ട് ദാറ്റ്, ഓർ അനദർ വേ ഇസ് there is a chance that you may have jaundice. There is a chance or there is a possibility that you may have jaundice. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? There is a chance. There is a chance or possibility. There's a chance or possibility എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? We suspect that എന്ന് പറയാം. Okay? So as per the examination and the information, there's a chance or there's a possibility that you may have jaundice. But you don't need to worry, it is too early to finalize the condition. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ, in order to reduce the intensity, we are adding the second line. But you don't need to worry, it is too early to finalize the condition, because we haven't done the definitive test. Definitive test നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, it is too early to finalize the condition. All right?
Ask the patient to come to the community. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? We are going with the next task. Alright, so എന്ത് പറയുന്നു? You don't need to worry, it is too early to finalize the condition. So in order to do the confirmation, we request you to come to our community health center for a checkup. I hope you got my point over there. As per the information, thank you for sharing all the details. And as per the information and the examination, there is a possibility that you may have jaundice. But you don't need to worry too much about it because it's too early to finalize the condition. And for the confirmation purpose, we request you to come to the community health center for a checkup. Will that be convenient for you? നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. വിൽ ദാറ്റ് ബി, പേഷ്യൻറ്റിന് ഹോം വിസിറ്റിന് പോയ ആളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കണം? വിൽ ദാറ്റ് ബി കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കണം. വിൽ ദാറ്റ് ബി കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി 5th task. Then let's go for the next task. Explain what jaundice is. So jaundice എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. That is our next task. അപ്പോൾ we can predict that when we are inviting the patient to the community health center, they might have raised the question. Patient might have raised the question that, see, I will come to community health center, but could you please tell me what is jaundice? I don't know what it is. എന്ന് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. That's why we got the next task regarding the explanation of the jaundice. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? It is a yellowish discoloration of the skin and mucous membrane due to hyperbilirubinemia and deposition of the bile pigment. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് what is jaundice? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, could you please explain that? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? No worries, we will explain you everything in detail, so please be relaxed. നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട, I will explain you everything in detail, so please be relaxed എന്നവരോട് പറയുക. എന്നിട്ട് പറയാണ്, for your information, jaundice is an yellowish discoloration. It is a yellowish discoloration of the skin and mucous membrane due to hyperbilirubinemia and deposition of the bile pigment. Jaundice is not a disease, but a sign that the patient might suffer from other condition. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, you don't need to worry because it is not a disease, but it is a sign that you may have other condition. And it is often caused by liver and gallbladder disorder. And it is often caused by liver and gallbladder disorder. All right? And അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു. And what you have to keep it in your mind is, after giving the explanation, you have to ask the question, are you able to follow me? നമ്മളൊരു വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട്, after giving a lengthy explanation, it's very important to check with the patient whether they are able to follow you. So are you able to follow me എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ, ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോളോ യു, ഐ ക്യാൻ ഫോളോ യു, ഐ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോളോ യു എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് പറയുമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, ഓൺ ദാറ്റ് നോട്ട്, സോ ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് വി വിൽ ബി കണ്ടക്ടിങ് എ ബിലിറൂബിൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്. When you reach the community health center, we will be conducting a bilirubin blood test along with other tests prescribed by the doctor. So you don't need to worry at all. Please be relaxed. Okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? Once you reach the community health center, we will be conducting a bilirubin blood test and other tests prescribed by the doctor. So inform the patient that a bilirubin blood test will be done along with other tests prescribed by the doctor. So you don't need for the definitive diagnosis. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്? For the definitive diagnosis. Definitive diagnosis.
അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, വൺസ് യു റീച്ച് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ വി വിൽ ബി കണ്ടക്ടിങ് ബിലിറൂബിൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് അതർ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആസ് പെർ ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡോക്ടർ. But so you don't need to worry, we all are there to help you and we will definitely able to make you come out of the situation എന്ന് നമ്മൾ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് വരുന്നു, ഓഫർ ടു അറേഞ്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ദ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ റൈറ്റ് അവേ. നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ്, റൈറ്റ് അവേ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ടോൾഡ് അസ്, സി ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, ഐ എം റിയലി വീക്ക് ആൻഡ് ടയേർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓൾ റൈറ്റ്, സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അറ്റ് ഓൾ ആലിസ്, വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറേഞ്ച് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ യു സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് യു അപ്പ് ടു ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. വിൽ ദാറ്റ് ബി ഓക്കെ ഫോർ യു? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ദെൻ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ബൈ സീയിങ് ദ റോൾ പ്ലേ. ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസേൺ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, ഇല്ല എങ്കിൽ പറയുക ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ റൈറ്റ് അവേ വി വിൽ ബി അറേഞ്ചിങ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈമിങ് എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ്റ്, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. സോ ഷാൽ ഐ മേക്ക് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയുക, താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദി റോൾ പ്ലേ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ക്ലിയർ ആണോ ഈ റോൾ പ്ലേ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? Yes. So this is how we can wind up this particular role play card. So we can just, yes, so as I mentioned earlier, this is a home visit, which means it's a non-case. So before we begin the role play, we need to ask the interlocutor, how can I address you during the time of role play? And the interlocutor will tell a name, and as per that name we are supposed to with that time we are supposed to initiate the conversation. So good evening, my name is Aishwarya. So is this Alice residence? Or yes, this is Alice speaking. All right, Alice, this is Aishwarya as I mentioned, and I'm a nurse working in a community health center and I'm here to monitor your progress. So is it the right time to have a conversation? Yes. All right, so thank you for allowing me to, thank you for the invitation. So how are you feeling, Alice, in general after your surgery? Alice in the parayno, I'm not feeling good, I'm really tired. I'm so sorry to hear that. You don't need to worry, we will definitely help you with that, but could you please tell me in detail what is exactly bothering you? I'm tired, I'm not eating anything, I'm feeling weak, I'm having a lot of issues, I'm really nervous. All right, Alice, please be calm down and let me examine you if you don't mind. Examine yes. Thank you for allowing me to do your examination, and in order to get a clear idea of your condition, I would love to ask you more question. I would like to ask you more condition about your situation, about your condition. I would like to ask you more question about your situation. So shall I? Yes. ഈ questions ചോദിക്കുന്നു. Do you have fever or vomiting very recently? എന്ന് ചോദിക്കാം. Do you have any fever or vomiting very recently? എന്ന് ചോദിക്കാം. Next question, do you feel any pain or swelling at the leg or abdomen? Pain ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫോളോ അപ്പ് ചോദിക്കണം? Could you please rate your pain on a pain scale of 0 to 10 എന്ന് ചോദിക്കാം, where 0 is the minimum and 10 is the severe. And what have you noticed? Have you noticed any kind of skin discoloration എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കളക്ടിങ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അവരുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു ആലിസ് ഫോർ ഷെയറിങ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. And as per the examination and the information, there is a possibility that you may have jaundice. But please be relaxed because it is too early to finalize the condition. And for the confirmation of the purpose, we request you to come to the community health center for a proper checkup. Will that be convenient? In the chodikkanam, will that be convenient for you in the chodikkanam? And next task, explain what jaundice. But convenient aanu parayumbo avarendu parayum, yes, that's convenient for me, but nurse, I don't know what jaundice is.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, യെസ് Alice, we will explain you, please be relaxed, I'll let you know everything in detail. Jaundice is nothing but a yellowish discoloration of the skin and mucous membrane due to hyperbilirubinemia and deposition of the bile pigment. This is not a disease but a sign that a person might suffer from other condition, and it is often caused by liver and gallbladder. Are you able to follow me? അപ്പോൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് എന്ത് പറയാം, then once you reach the community health center, we will be conducting bilirubin blood test and other tests as per the doctor description. So please be calm down and there is nothing to be worried about it. So so I hope you are coming to the community health center. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും, സി ഐ ക്യാൻ കം ദെയർ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി. അപ്പോൾ വിൽ go for the last task. Yes, so you don't need to worry, we will definitely arrange a transportation facility for you. So do you have any other concern? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു നോ അല്ലെങ്കിൽ യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറയാം, then shall I arrange the transportation? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു യെസ്. then we can wind up the role play by telling thank you. I hope it is clear for you people. So thank you so much everyone for your constant support and your participation throughout the live session. Yes, we know we got a bit late in the beginning, but still you people were eagerly waiting for our session, and thank you so much all the suggestions and comments after you're clearing your exam as well. Exams ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിനും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അത് അറിയിക്കുന്നതിനും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇൻ സം വേ എന്ന് അറിയുന്നതിലും വളരെ സന്തോഷം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ഹയർ ഇൻ ദ ലൈവ് are visiting us in our branch for the offline classes also. So I welcome you all to our offline sessions as well. Okay, so thank you again. Thank you everyone.